welcome to GWM Testing Ground. Kali ini kita ni men-test drive beberapa kereta, beberapa model dari GWM. Mungkin akan masuk ke negara Darussalam. But let me tell you, we're gonna test this time is the WEY 07. WEY ni kenapa namanya lain? Kenapa bukan Haval? Kenapa bukan Ora? Way is another sub brand dari GWM. Yang mana kereta-kereta di sini ni everyone can test drive kereta ni, but apparently they have a bit of regulation yang mana only the person yang dalam kereta ni dapat memandu kereta ni, because they just want to showcase diorang punya autonomous driving. Autonomous driving itu keselamatan yang mana boleh maneuver mana objek tanpa memegang steering. Alright, di Brunei we know that we are using the L2 autonomous driving, but this time masih sama L2 but more advanced. They call it as NOA di bawah Coffee AI. Alright, so banyak cakap Mbak ni, why don't we just go inside and lihat sendiri diorang punya magic dari jenama GWM. Look at this guys. Pintunya cuma ni. Kalau buka pintu pun you can see ada side step diorang sediakan. Not just that, kalau kita melihat di bahagian belakang ni, second row seat, you see ada TV, and then tempat duduk pun sofanya very nice. I think Jennifer is really having a very wonderful time at the moment. Very comfort and dapat melimpang ke belakang lagi. But what I'm confused, this is actually macam SUV. It's an SUV. Tetapi it can fit at least 6 penumpang dalam ini. You can see that now. And all di bahagian dua ni is actually a pilot seat. Or we can say a very macam jenis style sofa seat. And the good part about di bahagian depan ni, arah si Jennifer tu ada tray. Can you open the tray? No, you press the button. Now there you go. There's a tray to eat. Unfortunately di sebelah sini tidak ada. But it doesn't matter. You can guys share. Puasa. And then di bahagian depan you can see how beautiful it is. Luas with 2 screen. So we are inside Way 7. So you can see cantik kan. Probably very high chances kereta ni boleh masuk ke Brunei Darussalam. Waiting for this left hand drive pindah kemari ke right hand drive. Berkemungkinan tinggi it will come to our country. But right now she will demonstrate macam mana menggunakan autonomous driving semasa memandu menggunakan teknologi sistem NOA, which is the smart driving system di bawah Coffee AI. So dengan nama besar ini Miss Chang sama dengan our Bruneian team, which is Debbie and Jennifer. Alright, so are you ready to go? Yeah. Let's go. See the screen most of the sensor, all the digital punya kereta ni, if you can see benar-benar it's so accurate. Kalau truck ada di sana, the truck is actually there. Nah, macam mana kereta is disiring di sini, and the other car is coming, jenis macam tu, it will show everything. Why? Because ini menggunakan satellite dari atas. But not just that, ia juga dibantu oleh sensor-sensor yang ada di siring-siring sini, di sensor-sensor di kiri kanan itu, to help to accurately detect everything dalam ni. Macam sebagai contoh apa yang kami tengah terang. Macam tu nak. Jenis box yang besar lagi ni lah, yang besar. Nah. So how advanced, how intelligent this smart driving system di bawah NOA ni. Oh guys, atu lagi in the steady, Indo tahu guys. The new NOA smart driving system ini top notch, because bukan saja ia dapat menganyam objek itu, but also ia dapat menghindari pelbagai jenis obstacle, dan ia boleh memandu sendiri selama 2 minit. Indah kira, indah payah menggunakan lens putih atau menggunakan satellite saja. So bukan itu saja, you can see Way 80 ini juga mempunyai capability yang sama seperti Way 07 ini.
but ani lagi besar, which also include dengan NOAA Smart Driving System. So we're done with this. Why don't we test the off-road punya kereta lagi? Okay, let's go. So we will try out apa yang kita nilai di sana tu. As you can see. Yang kita ni cuba tu menggunakan the GWM Tank 400 untuk kita ni. But unfortunately we cannot drive. Dia orang demonstrate saja because it's dangerous. Alright, so I'll be inside. 2% saja. Okay, 后手 I see. 的动力更强，更稳定。 So we are using the follow technology and two-wheel capability untuk naik bukit setinggi 30 meter ni. Okay, we ready? Let's go. Alright, so wow. Okay, naik tinggi. Wow. Woo. Kita ni di atas kali. Wow. 看这里有个度数， What is that? 31 degrees pada masa ni. Dan menurun ke bawah, we can see dari sana tu diameter tu menunjukkan 31. Now we are balance ke tengah, but kita dah akan menuju ke bawah lagi. Look at that. Now we are 3 degrees, 5 degrees, 7 degrees ke bawah, 11 degrees menuju ke bawah. Wow. Wow, 21 degrees. And still kita ni ke bawah without any issue. Kita dapat melihat the information di sini untuk macam mana keadaan bawah bukit tu. Untuk kita ni senang melihat nanti kalau terrain macam mana naik bukit apa. So it's really good. Now, wow, that's really cool. Sangat mudah. Guys tadi men-test drive sudah. Why we're doing this? Because actually we are testing the climbing capability of kereta-kereta GWM seperti Haval H9 dan juga Tank 500 di sana tu. So what do you think guys? Kami tu naik tadi 30 degrees ke atas and turun at least 20 lebih. Got no problem. Dia punya torque kuat. Like I said, horsepower pun kuat. Membuktikan bahawa kereta-kereta off-road SUV dari GWM ini memang indahnya orang melemahkan hati. Kuat pulang ni, right? So everything sudah test drive. Mostly everything kereta-kereta GWM termasuk Way juga yang berexplain mengenai ia punya NOAA Smart Driving System itu. But I'm focus on two things saja. Untuk kita, which for me potential, capable dan menarik untuk menarik perhatian orang kita ni, masyarakat kita ni, which is the GWM Tank 400 dan GWM Tank 700. So what do you think guys? And thank you so much for GWM Global juga membawa semua media-media internasional untuk berada di satu location, enjoy dan at the same time mentest kereta-kereta GWM berpotensi akan datang ke negara-negara masing-masing. That's all from me, Mentuka Brunei, and I hope to see you on the next session activity. Bye.